හරි දැන් මෙතන තියෙන්නේ integration by parts. එතකොට integration by parts වල එකක් u විදිහට ගන්න ඕනේ. අනිත් එක dv විදිහට ගන්න ඕනේ. u කියලා ගන්න differentiate කරන්න ලේසි එකක්. dv කියලා ගන්න integrate කරන්න ලේසි එකක්. එතකොට මම මෙතන u කියලා ගන්නවා x. එතකොට ඒක differentiate කරාම 1 dx එනවා. ඊට පස්සේ dv කියලා ගන්නවා e to the power 3x. ඊට පස්සේ ඒක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම e to the power 3x divided by 3 එනවා. ඊට පස්සේ ෆෝමියුලා එක තමයි දැන් මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන ෆෝමියුලා එක uv එතකොට x e to the power 3x divided by 3 minus v du. Integration of v du කියන්නේ dx. එතකොට මේක සිම්ප්ලිෆයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් x e to the power 3x divided by 3 minus මෙතන 3 එළියට ගන්න පුළුවන් 1/3 ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න තියෙන්නේ e to the power 3x dx equals x e to the power 3x over 3 minus 1/3 මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම ආයමත් e to the power 3x over 3 plus c. එතකොට x e to the power 3x over 3 minus මෙතන e to the power 3x over 9 plus c. ඕන ආයමත් මේක simplify කරලා ලියන්න පුළුවන් common factors එළියට අරගෙන e to the power 3x over 3. එතකොට ඇතුළේ ඉතිරෙනවා x minus 1/3 එහෙමනේ. ඔව් හරිනේ. හරි. එතකොට මේක තමයි ෆයිනල් ආන්සර් එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ. හරි. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද කරන් තියෙන්නේ කියලා දැන් කොහොමදත් මෙතන තියෙන්නේ අර subtraction එකක්. ඒකින්ද මේ දෙක වෙනම කරන්න ඕනේ. මේකේ මම fraction එක දෙකට කඩා ගන්නවා. එතකොට ඒක ආයෙම ලියන්න පුළුවන්. integration t to the power 3 minus e to the power minus t divided by minus t. මේක common මේ දෙකටම. ඊපස්සේ minus 4 e to the power minus t dt. ඊට පස්සේ මේක separately integrate කරනවා තුනම. එතකොට මෙතන t to the power 4 divided by 4 මෙතන මේ දෙක කැපුනම 1. එතකොට integration of 1 කියන්නේ t. මෙතන මේක integrate කරන්න තියෙන්නේ integration minus 4 අපි e එක උඩට ගෙනිච්චාම 4 e to the power t. index එක positive වෙනවනේ. එතකොට මේක integrate කරන්න තියෙන්නේ t to the power 4 minus t මේ 4 එළියට ගන්නවා integration of e to the power t dt. So t to the power 4 over 4 minus t minus 4 make integration එක ඒකමයි plus c. එතකොට මේක තමයි final answer එක. හරි මෙතන denominator එකේ function එකක් තියෙන හින්දා අපි මෙතනට දාන්නේ u substitution. එතකොට denominator එකනේ අපි u කියලා ගන්න. එතකොට u equals 4w squared plus 6w minus 1. ඒක du කරගත්තම 8w plus 6 dw. එතකොට දැන් අපේ function එකේ මේ ටික u කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතුරු ටිකත් in terms of u තමයි ලියන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක දෙකෙන් වැඩි කරොත් මේක හැරලා එනවනේ. මේක හැරෙනවනේ මේක දෙකෙන් වැඩි කරොත්. එතකොට අපි මෙතන දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් වැඩි කරොත් දෙකෙන් බෙදන්නත් ඕනේ. එතකොට එළිය දෙකෙන් බෙදලා ඇතුළේ දෙකෙන් වැඩි කරොත් අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ලියනවා half මේ මුල එකම දෙකෙන් වැඩි කරාම 2 4w plus 3 divided by 4w squared plus 6w minus 1. එතකොට equals half integration make a brackets area divided by minus 1. එතකොට මේ මුල කැලලම අපිට du කියලා ලියන්න පුළුවන් මේක u.
එතකොට equals half integration 1 over u du 1 over u කියන්නේ ln u equals half ln u plus c ඊට පස්සේ u ටික ආයෙමත් අපේ w විදිහට ලියා ගන්න තමයි තියෙන්නේ half into ln u කියලා ගත්තේ 4w plus 6w 4w squared plus 6w minus 1 නේද ඕනේ හරි එතකොට මේක තමයි ෆයිනල් ආන්සර් හරි second question එකේ තියෙන්නේ set up an integral to find the area of the region R bounded by ඔන්න fx gx කියලා අපිට functions දෙකක් දීලා තියෙනවා හරිද එතකොට fx කියලා තියෙනවා x squared minus 18 gx කියලා තියෙනවා අපිට minus 3x හරිද අපි මොකද කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම rough sketch එකක් විදිහට මේ curves දෙක කොහොමද යන්නේ කියලා අපි අඳ ගන්නවා හරිද fx එක එතකොට යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ lowest point එක තමයි minus 18 මේක තමයි fx curve එක gx curve එක යන්නේ through the midpoint මෙන්න මෙහෙම straight line එකක් විදිහට තමයි ඒක යන්නේ හරිද අපිට නිකන් points දෙක තුනක් අරගෙන මේ විදිහට plot කරගන්න පුළුවන් හරිද එතකොට මේ curves දෙකෙන් bound වෙන area එක කියලා ඒගොල්ලෝ mean කරන්නේ මෙන්න මේ area එක තමයි අපි හොයන්න ඕනේ හරිද එතකොට ඔය area එක හොයන්න නම් අපි දන්න කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ integration හරි එතකොට අපි මොකද්ද මේ area එකේ limit එක ඒ කියන්නේ කොතන ඉඳන් කොතනටද අපි area එක බලන්න ඕනේ කියලා බලන්න නම් අපි මෙන්න මේ points දෙක දැනන් ඉන්නවා හරිද මෙතන point එකයි මෙතන point එකයි හරිද ඔය points දෙක දැනගන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ fx එකයි gx එකයි equal කරන්න ඕනේ හරිද එතකොට මේ දෙක equal කරන්න නම් x squared minus 18 equals minus 3x එතකොට minus 3x එක අනිත් පැත්තට ගෙනා x squared plus 3x minus 18 වෙනවා equals 0 එතකොට අපිට equations දෙක හදා ගන්න පුළුවන් x minus 3 x plus 6 කියලා equals 0 හරිද එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් එක x එකක් 3 වෙනවා අනිත් x එක minus 6 වෙනවා එතකොට මෙතන point එක අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන point එක minus 6 මෙතන point එක 3 කියලා හරිද එතකොට අපි හැම වෙලේම උඩ තියෙන curve එකෙන් තමයි යට තියෙන curve එක අඩු කරන්නේ හැම වෙලේම අපි integration ගත්තාම area එක කියන්නේ ඒ curve එකෙන් යට ටික එතකොට උඩ තියෙන්නේ අපේ gx curve එක. එතකොට gx curve එකේ integration එක ගත්තාම මෙතනින් යට ඔක්කොම ටික එනවා. ඒකෙන් අපි මෙන්න මේ fx එකේ මේ ටික අඩු කරගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට gx එකෙන් fx එක අඩු කරගත්තාම තමයි මෙන්න මේ අපිට ඕන කරන area එක එන්නේ. හරිද? එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? gx එකෙන් fx එක අඩු කරගෙන integration එක ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපේ gx එක වෙන්නේ -3x. හරිද? ඒකෙන් අපි අඩු කරන්න ඕනේ x squared minus 18 කියන අපේ fx function එක. හරිද? එතකොට මෙතන integration එක යනවා අපේ limits දෙක හොයාගත්ත කලින් limits දෙක තමයි 3y minus 6y. මෙතන 3y minus 6y. හරිද? ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ මේ brackets දෙක solve කරගන්න. එතකොට අපිට ලේසි නිසා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? -3x minus x squared plus 18 වෙනවා. මේක integration එක තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම මේ මුළු එකටම integration එක දාන්න. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? individual දැන් මෙතන pluses minuses වලින් බෙදලා තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් individual හැම එකකටම term එකකටම integration එක දාන්න. එතකොට integration එක දානවා -3x වලට integration එක දානවා -x squared වලට integration එක දාන්න ඕනේ +18 වලට. හරිද? එතකොට අපිට මේකේ -3 එළියට අරගෙන integration of x කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට -1 එළියට අරගෙන integration of x squared කියලා ලියන්න පුළුවන්.
මෙතනත් ප්ලස් එක එළියට අරගෙන 18 වල ඉන්ටිග්‍රේෂන් කියලා ලියන්න. හැම වෙලේම මේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් සයින් එක ඉස්සර අපේ ලිමිට්ස් දෙකක් දාන්න ඕනේ between 3 to -6 කියලා. හරිද? එතකොට අපි ගත්තම -3 එක ඒ විදිහටම තියෙනවා කන්ස්ටන්ට් එකක් නිසා x වල ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක ගත්තාම අපිට කියන්න පුළුවන් x squared over 2 කියලා. minus x squared වල ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වෙන්නේ x to the power 3 power එකට එකක් එකතු වෙනවා. ඒකින්ම divide කරන්න ඕනේ. කන්ස්ටන්ට් එකක් තියෙනවා 18 කියලා. එතකොට 18 වල ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වෙන්නේ 18x. හරිද? එතකොට minus 3x squared over 2 minus x to the power 3 over 3 plus 18x තමයි අපේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක. එතකොට මේ මුළු ඔක්කොම අපි දැන් ඉන්ටිග්‍රේට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි දාන්න ඕනේ අපේ ලිමිට්ස් ටික 3 and -6. හරිද? එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අර ෆන්ඩමෙන්ටල් theorem of calculus එකෙන් අපි මොකද කරන්නේ? f3 එක ගන්නවා අප ලිමිට් එක අපේ ඒකෙන් අඩු කරනවා f-6 එක. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ 3 කියන එක අපි මේ හැම අපි දැන් ඉන්ටිග්‍රේට් කරගත්ත ෆෝමියුලා එකට සබ්ස්ටිටියුට් කරගෙන හරිද? අපි 3 කියන එක මෙන්න මේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරපු ෆෝමියුලා එකට සබ්ස්ටිටියුට් කරලා අපි ආන්සර් එක ගන්නවා. හරිද? -6 එකත් මෙන්න මේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරපු ෆෝමියුලා එකට දාලා අපි ආන්සර් එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔය දෙකේ ඩිෆරන්ස් එක තමයි ගන්නවා. හරිද? එතකොට 3 එක අපි සබ්ස්ටිටියුට් කරොත් -3 into 3 squared over 2 minus 3 to the power 3 over 3 plus 18 into 3. හරිද? එතනින් අපිට ආන්සර් එක එනවා 31.5 කියලා. ඊට පස්සේ -6 උත් ඒ විදිහටම x's වලට සබ්ස්ටිටියුට් කරගන්න ඕනේ. -3 into -6 to the power 2 over 2 minus -6 to the power 3 over 3 plus 18 into -6. හරිද? එතකොට අපිට එතනින් එන f3 වලට එන ආන්සර් එක තමයි 31.5. මයිනස් කරනවා මෙතනට එනවා අපේ ආන්සර් එක -90 කියලා. හරිද? එතකොට 31.5 minus into minus plus එකක් වෙනවා plus 90 වෙනවා. එතකොට අපේ ආන්සර් එක වෙන්නේ 121.5. එතකොට අපි මොකද දැන් කරේ? මුලින්ම අපි නිකන් rough sketch එකක් අඳගත්ත graphs දෙකේ ඊට පස්සේ අපි හොයාගත්ත හරියටම මොකද්ද අපි හොයාගන්න ඕනේ area එක කියලා. හැම වෙලේම උඩින් තියෙන curve එකෙන් තමයි යට තියෙන curve එක අඩු වෙන්නේ. එතකොට gx එකෙන් තමයි fx එක අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට බලලා intersection points දෙකත් අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ area එක limit වෙන්නේ කොච්චරකටද කියලා. ඒ limit එක හොයාගන්නේ intersection points දෙක අරගෙන. එතකොට equations fx එකයි gx එකයි equal කරගෙන intersection points දෙක හොයාගත්තා. ඒ දෙක තමයි ඔයගේ limits දෙක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ gx - fx කියලා ඒක integration එක ගත්තා අර 3u - 6u කියන definite integrals ටික දාලා. ඊට පස්සේ අපි integration එක අරගෙන f3 - f - 6 කරා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට ආන්සර් එක එන්නේ 121.5 කියලා. ඒ විදිහට තමයි එතකොට අපේ second question එක හදන්නේ. Question number 3 right now. In the question, if you all go through, they've given the demand equation and the supply equation. And what are they asking us to find? Consumer surplus and producer surplus, right? You have to find these two. So now in econ, we have learned what consumer surplus and producer surplus is. But let me just give you all like a brief recap on how to find and what these concepts actually are. Alright. So in econ, this is how we got a demand curve, and this is how the supply curve goes. And the point where these two intersects, we call the equilibrium point. So here we have the equilibrium price,
and here we have the equilibrium quantity. Okay. So when we say consumer surplus, we share this region, right? Why is that? Because consumer surplus is the difference between the price the consumer is willing to pay, that's the maximum price the consumer is willing to pay, and the price the consumer is actually paying. What is it? Again, it's the maximum price the consumer is willing to pay. This is the demand equation. Over here we have the demand equation. So this is the maximum price the consumer is okay paying, and this is the price he is actually paying. Why? This is the market price, equilibrium price. So the difference between these two multiplied with the equilibrium quantity, we can find the consumer surplus. That is this yellow color area. Next we have producer surplus. So if I got to draw that, again dx, sx, demand equation and supply equation, intersecting point is P bar X bar, that is equilibrium price and quantity. How did we shade the producer surplus? Remember, that is this area, right? Why is that so? Because producer surplus is the difference between what? The price the producer is receiving at the moment and the minimum price he is willing to receive. Now over here, if you can see, this is the supply equation, this blue color. Okay, so this is the minimum, that's the lowest price the producer is okay with. But what is he actually receiving? More than this minimum price, no? Over here. So this is like a benefit he is getting. So the difference between these two multiplied with the equilibrium quantity, you will get the what? Producer surplus. Okay. Now how do we actually apply integration to find consumer surplus and producer surplus? If you have done question number 2, now you all should have a clear idea on how to find that, but let me just give a quick explanation. Now as you can see over here, I am drawing a graph. Now this is like, let's say y equals x square plus 1. Okay. Now if I integrate this x square plus 1, the answer which I get over here is the area below the curve. That is this one. The area below the curve is the answer which I get if I integrate this equation. Okay, now let me say I'm going to apply limits. Limits means I'm going to specify from which point to which point I'm going to find the area. So this is limit, this is another limit. Let's say this is minus 2, this is plus 2. So minus 2, plus 2. So the answer which I get over there is the area below the curve, same, but between these two limits. That is this area. Okay, clear with that? So now if you can see, demand equation, supply equation, equilibrium price and quantity. So if we apply integration for the demand function within these two limits, 0 and x bar, then we can find the area of this region, right? This red color one. But we don't need this entire red color one. We only need this yellow color one of consumer surplus. So what do? We have to subtract the remaining blue color region, this one, which is P bar into x bar. Correct, no? What is the area of a rectangle? Length into width. So P bar into x bar, if we subtract, we can, from the red color one, if we subtract, we can get the yellow one. Alright, red minus blue, we get the yellow. So if I write down the equation of consumer surplus, what do? First we find the integral of the demand equation within the limits of 0 and x bar, and after that we have to subtract P bar x bar. Okay, this is consumer surplus. If I do the same thing for producer surplus now,
again we have demand of X and supply of X, and here we have P bar, X bar. So if we find the integral of Sx within these two limits, we will find this area, right? Below the curve, within these two limits, we will find the red color one. Okay, but what is producer surplus actually? This green color region, right? So if we find the blue color one, which is P bar X bar, and subtract the red color one, we can get green. Okay, so that is blue minus red, we get the green, which is producer surplus. So if I write the equation, first we have to find P bar X bar. From that we have to subtract the integral of the supply equation dx within the limits 0 and X bar. Okay, so for remembrance sake, I'll write like this. This is this entire red color region. Okay, from this, if we subtract the blue color box, we get the consumer surplus, which is this yellow color triangle. Okay, for the producer surplus, if we take this blue color box and subtract this red color region, that is the integral, then we can find the producer surplus, which is this green color. Okay, I hope it's clear now. This is producer surplus. Don't forget to write this dx. Alright, this will be given in the question, but I am just saying don't memorize. If you can just visualize this and do the question, it's easy for you all. Don't go to memorize the equation. That's fine. Then let's do the question. So here dx is equal to what? 75 minus e to the power 0.2x, and Sx is equal to, I'll write it like this. Okay, dx is equal to 75 minus e to the power 0.2x, and Sx is equal to 2e 0.2x minus 1. Now when we get a supply and demand equation, we have to first find the equilibrium point to find the equilibrium price P bar and equilibrium quantity X bar. That means we have to equate these two. So the ultimate goal is what? We have to find the value of X in this equation, right? That's the unknown term. No? This X is what we are supposed to find. So since we have two X's, let's bring all the X's to one side. So what I am going to do over here is, I am going to keep this 75 on left side. I am going to take this e to the power 0.2, you see this one, onto this side. So it's going to be 75 equals 2e 0.2x minus 1 plus e to the power 0.2x. Okay, simple. Next, what I'm going to do is, now I can write this e to the 0.2x minus 1 like this, no? See whether it's correct. E to the power 0.2x into e to the power minus 1. This is like how we do this. Now 2 to the power 2 into 2 to the power 3. Since the bases are equal, bases are 2 now, what do? We can write this as 2 to the power 2 plus 3, which is 2 to the power 5. Don't we do that? Same as that. So since we have e to the power 0.2x and e to the power minus 1, I have written like e to the power 0.2x and into e to the power minus 1 separately. Okay. Now if you
add these two also, you'll get back the same answer. If I add these two, you'll get e to the power, the base is the same, so 0.2x plus minus 1, which is equal to e to the power 0.2x minus 1. Same. Okay, so I haven't done any changes. I have just broken them down into two components. Alright, so let me erase this. Then I can write the rest same as that. 2 plus e to the power 0.2x equals 75. Now what I am going to do is factorize this. That means take the common terms out. So can you find the common term over here? 0.0 e to the power 0.2x, this is 1, and here also we have e to the power 0.2x. So I am going to take this e to the power 0.2x out now. E to the power 0.2x. So what is remaining within the equation? If I take e to the power 0.2x out, this 2, and then this e to the power minus 1. So I can write it as e to the power minus 1. Plus, here we've taken the entire thing out, so here we write plus 1 is equal to 75. Okay, now this part of the equation which we've written over here, this one, you can put it in the calculator and find the answer. 2 to the power 2 e to the power minus 1 plus 1. If I put it in the calculator, you will get an answer close to 1.74. E to the power 0.2x is equal to 75. So if we divide 75 by 1.74, this is equal to e to the power 0.2x. So 75 divided by 1.74 is equal to something like 43.1. Now to remove e, what do I have to do? I have to apply ln on both sides. So ln over here and ln over here. So ln e to the power 0.2x, ln 43.1. I'll write the rest over here. Okay. So ln for e to the power 0.2x, what I can do is I can bring this 0.2x to the front. So I can write it as 0.2x ln e. Harida, and ln 43.1. How did I bring that 0.2x to the front? It's a rule which we have learned. Alright, I didn't create or invent something. We can bring the 0.2x to the front, that's the rule. Okay. Now, I don't know whether you all can remember this, but ln e is equal to 1. So that means this is equal to 1. So I can write it like this now. 0.2x into 1 is 0.2x is equal to ln 43.1. So x is equal to ln 43.1 divided by 0.2. The answer for this, if you put it in the calculator, is 18.82. Now we know the value of x. So if we substitute it in either the demand equation or supply equation, we can find P also. That is, this is the equilibrium quantity, x bar. Okay, this is the equilibrium quantity. Now we have to find equilibrium price. So D is equal to 75 minus e to the power 0.2. Instead of x, what do we write over here? 18.82. This same as this. Okay, so the answer we get is something like 31.88. Okay,
This is our P bar. That is the equilibrium price. Okay. So since we found P bar and X bar, now it's just a matter of putting them into the consumer surplus and producer surplus equations. So if I write that consumer surplus is equal to what? Draw the curve. If you all are finding it hard, draw the curve and see what are we supposed to find? The yellow color region. So that is, how do we get the yellow region? First we find the integral of this one of the curve and then subtract P bar X bar. No, that means it's going to be like this. Find the demand integral from 0 to X bar minus P bar X bar. Okay, so this is from 0 to, what was P bar? 31.88, X bar 18.82. So 0 to 18.82. Demand equation is 75 minus e to the power 0.2x dx minus, what is our P bar X bar? 31.88 into 18.82. So let's integrate this. 75 becomes 75x minus, in order to find the integral of e to the power 0.2x, what we do is we write the same thing, e to the power 0.2x, and then divide this by what? We have to divide this by the derivative of the power. What is our power? 0.2x. What is the derivative of 0.2x? 0.2. Okay. What did we do? If it's e to the power 0.2x, we write the same thing and divide it by the derivative of 0.2x, which is 0.2. Okay. Then this goes from 0 to 18.82. This is called the lower limit. This is called the upper limit. Minus 31.88 into 18.82, you will get something like 599.9816. I hope I am correct with that. So if you substitute the values and find the answer, first you have to apply upper limit for this entire thing. If you apply upper limit, this is 18.82 for x. Instead of x over here, but we substitute 18.82. Here also we substitute 18.82. You get the answer 1195.897. From that you have to subtract the lower limit. That means you have to apply 0 for this x. Apply 0 over here. Then you get the answer as minus 5. Okay. Then from that subtract 599.9816. The final answer is 600.9154. Now let's do producer surplus quickly. Again, it's easy. Draw the graph so that you all won't get confused. Okay, so this is what we are supposed to find, the green color one. So for that, what we do is we find the P bar X bar, and from that we subtract the integral of the supply equation from this limit to this limit. So if I write that producer surplus is equal to P bar X bar, from that we are going to subtract what? The integral of the supply equation from 0 to X bar. So if I substitute the values, this is 599.9816, we have found that, minus supply equation is 2e.2x minus 1, right? Okay. 0 to 18.82 dx. Okay. Now, how do we integrate this part? 2 we can write
the same. Okay, without any issue. 2 comes like that. Now this remaining e to the point 2x, you do the same method as I did before. What did I do before? I wrote the same thing, e to the power 0.2 x minus 1, and what did I do? Divided it by the derivative of the power. What is the power? 0.2x minus 1. What is the derivative of 0.2? 0.2. Derivative of minus 1 is 0 plus 0, which I don't need to write even. Okay. So this is clear now. This goes from 0 to 18.82. This is 599.9816. So here, if you substitute and find the answers, you will get 445.03. Okay. I hope it's clear now. So when you get a question like this, you all don't even have to memorize the equation. Anyway, they are going to give the equation. But however, if you all can visualize how we find consumer surplus, how we find producer surplus, it's very easy. Just remember, area below the curve is the integration. This is the answer for the integration. If we apply limits, it gets narrowed down between these two. If not, we will be fine. If you find the integration of Sx, that actually means we are finding this entire area below the curve. Okay, but if we apply limits, then we are finding only this region, area below the curve within these two limits. Okay. Alright, that's the end of question number 3. Thank you. Question 4 එකේ වෙන්නේ a certain manufacturer produces industrial bread making machines which are estimated to generate a continuous income stream each with a rate of 28 minus 4.5 T million dollars එක මත තියාගන්න per year in year simplicity of operation. Each machine is in operation for 6 years and the money is invested at the annual rate of 5% compounded continuously. ඔක summarize කරොතින් මට R කියලා function එකක් ලියන්න පුළුවන්. R is a function of t. ඒක සමාන වෙන්නේ 28 minus 4.5 t වලට. ඊට පස්සේ මම තව capital T කියලා එකක් ලියනවා. ඔතන capital T කියලා මම ගන්නෙ ඔය machine එක වැඩියෙන්ම use කරන්න පුළුවන් years ගන්න. ඒ කියන්නේ 6 years. මොකද 6 years තමයි මේකේ යාර කියලා තියෙන්නේ. Each machine is in operation for about 6 years. Maximum usage period එක. Simple R ගන්නවා interest rate එක 5%. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගණන් වල හැමතිස්සෙම 5% කියලා ගන්නෙ 5 over 100. ඒ කියන්නේ 0.05. මේ information summarize කරාම මේක තමයි එන්නේ. අපිට හොයන්න තියෙන්නේ fair market price එක. හැබැයි ඊට කලින් ඔය ගානේ දැන් බලන්න graphically බැලුවොත් මෙතන අපි time දානවා, මෙතන revenue දානවා. එතකොට අපිට එන්නේ මේ වගේ එකක්. maximum 6 years තමයි use කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි එතකොට R of t. එතකොට first year එකේ වාට හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ simplity වලට 1 substitute කරලා ඒ first year එකේ එන revenue එක. second year එකේ revenue එක හොයන්න පුළුවන් simplity වලට 2 දාලා එතකොට second year එකේ revenue එක එනවා. හැබැයි එතකොට total revenue එක හොයන්නම් අපි දැන් කරන්නේ මේ මුළු function එකම integrate කරන එක. integration of capital RT තමයි එතකොට මුළු 6 years මේ machine එක use කරතින් එන්නේ. මේ කියන්නේ first year එකේ, second year එකේ, third year එකේ, fourth year එකේ, sixth year එකේ මුළු revenue එක එතකොට මෙන්න මේ RT වල integration එක. එතකොට අපි හොයන්න ඕනේ හැබැයි fair market price එක. fair market price කියන්නේ නිකන් selling price එක වගේ. ඔය machine එකේ selling price එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔය machine එක use කළාට $100 ගන්න පුළුවන්. මුළු අවුරුදු 6ම use කරතින් අවුරුදු 6 ඉවර වෙද්දී $100 ඔයාගාව තියෙනවා. එතකොට present දැන්ට time value කැලේ ඉග්නෝර් කරන්න. එතකොට ඔය machine එක use කරතින් ඔයාගාව අවුරුදු 6ම එකතුව $100 තියෙනවා. ඔය machine එක ඔයා විකුණනවා නම් ඔය අවුරුදු 6 use කරන්නේ නැතුව විකුණනවා නම් එතකොට අඩුම ගානේ අර $100 වත් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ නේද? නැත්නම් loss එකක්නේ.
මොකද ඩොලර් 90කට විකුණන වෙලේ ඔයාට අවුරුදු 6 යූස් කළා ඩොලර් 100ක්ම හම්බ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා විකුණනවා නම් අඩුම ගානේ ඩොලර් 100කට තමයි විකුණන්නේ. ඒ කියන්නේ විකුණනවා නම් අඩුම ගානේ අර අවුරුදු 6 යූස් කරලා එන රෙවෙනියු එකේ වැලියු එකට තමයි ඔය මැෂින් එක සෙල් කරනවා නම් සෙල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆෙයා මාකට් ප්‍රයිස් එක මෙතන සමාන වෙන්නේ මුළු අවුරුදු 6ම රෙවෙනියු එකටම තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ගානේ අන්තිමටම හොයන්න කියන්නේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් මෙන්න මේ මුළු අවුරුදු 6ම යූස් කරොත් මේ රෙවෙනියු එකේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක හොයන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ annual rate of 5% compounded continuously. ඒ කියන්නේ time value of money තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට present value එක තමයි හොයන්න ඕනේ ඒ අවුරුදු 6 revenue එකේ. present value function එක තියෙනවා අපේ tutes වල PV equals integration of 0 to capital T of R of T multiplied by e to the power minus simple RT dt. දැන් මෙතන ඔයාට capital T එකකුයි simple T එකකුයි දෙකක්ම පේනවා. අපි සාමාන්‍ය simple English letters වලින් represent කරන්නේ variables, capital A වලින් represent කරන්නේ constants. දැන් මෙතන capital T කියන්නේ අපිට මේක වැඩිම use කරන්න පුළුවන් years ගන්න. maximum usage period එක කියන්නේ 6 years. simple T කියන්නේ variable එකක්. ඒක first year එකේ revenue එක හොයනවා නම් ඕකට 1 දාන්න තියෙන්නේ. second year හොයනවා නම් 2 දාන්න තියෙන්නේ. කොහොම ඒක variable එකක්. simple T කියන්නේ. එතකොට අපිට මේකේ integration එක තමයි කොහොමද දැන් හොයන්න තියෙන්නේ. ලේසිම වැඩේ තමයි integration by parts දාන එක. ඉස්සලා මේ value substitute කරනවා. 0 to capital T can 6 R of T කියන්නේ 28 minus 4.5 T into e to the power minus RT R වලට දාන්න පුළුවන් කෙලින්ම 0.05 T dt. එතකොට integration by parts දැම්මුතින් u හැටියට ඕනනම් වාට මේක ගන්න පුළුවන් මේ e වලින් මෙන්න මේ දෙක multiply කරලා ඕක expand කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාව යනවා. අනික ගොඩක් දිගට එනවා උත්තරේ. එතකොට පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කෙලින්ම මෙහෙමම තියෙද්දි වාට u integration by parts දාන්න පුළුවන්. u හැටියට ගන්න. එතකොට 28 minus 4.5 t du derivative එක එන්නේ එතකොට constant එකේ derivative එක 0 වෙනවා minus 4.5 t වල derivative එක වෙන්නේ 4.5 dt. එතකොට dv කියන්නේ මේක ඊටු ටික e to the power minus 0.05 t dt තමයි dv කියන්නේ. v කියන්නේ මේකේ integration එක. integration එක කියන්නේ e to the power minus 0.05 t එකේ integration එක මෙන්න මේ function එකේ derivative එකෙන් බෙදුවොත් තමයි ඒක integration එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ e to the power minus 0.05 t divided by minus 0.05. ඕක වාට ලියන්න පුළුවන් 1 divided by 0.05 ගන්න පුළුවන් වාට 20 e to the power minus 0.05 t කියලා. මෙන්න මේ minus වලින් බෙදෙන නිසා මේක minus වෙනවා. ඊට පස්සේ present value equals vu minus integration of v du. මෙතනදී එතකොට vu වෙන්නේ minus 20 into e to the power minus 0.05 t multiplied by u 28 minus 4.5 t. ඕක හැබැයි definite integrals නිසා මේකට පළ 0 to 6 කැල්ල අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒක නම් අමතක කරන්න එපා. integration 0 to 6 v කියන්නේ එතකොට කලින් වගේම minus 20 to the power minus 0.05 t ඊළඟට du කියන්නේ minus 4.5. ඔයාලා මෙතන bracket දැම්මේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට පටලවාගෙන මේක නිකන් මෙතන minus symbol එකක් තියෙනවා කියලා හිතයි. හැබැයි ඇත්තටම තියෙන්නේ multiplication එකක්. ඒ නිසා bracket දැම්මොතින් ඔය පැටලෙන එක අඩු වෙනවා. minus 4.5 dt. ඊට පස්සේ මේක ඕනනම් ඔයාලට මේ දෙක මේ multiply කරලා ආපහු expand කරලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් මෙහෙම ලියනවා කෙලින්ම minus 20 e to the power minus 0.05 t
28 minus 4.5t. ඕක හැබැයි ඔයාලා expand කරලා ලියනවා නම් ඔයාලට එන්න ඕනේ minus 560 e to the power minus 0.05t. මේ පළවෙනි term එක minus into minus plus වෙනවා. ඒ වගේම පැටලෙන් කැලි හොඳට බලන්න expand කරද්දී 20 times minus 20 times minus 4.5 කියන්නේ plus 90 t e to the power minus 0.05t. එතකොට ඒක තමයි මෙන්න මේක වෙනුවට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් expand කරොත්. මම expand කරන්න නැතුව කරන්නම්. මේක 0.6 minus ඉස්සෙල්ලාම integrate කරන්න කලින් මෙන්න මේ දෙක expand කරොත් කරන්න වෙනවා ඔයාලට. minus 20 into minus 4.5 කියන්නේ plus 20 times 4.5 plus 90 තමයි එතනට එන්නේ. 90 e to the power minus 0.05t dt. මෙතන නැත්තම් පල්ලෙහෙන් ඉඳන් නිසා දැන් නිකන් පැත්තෙන් මම ලියන්නම්. මේක ඔයාලට වෙනම ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. 90 constant එක ඔයාලට constant එළියට ගන්න පුළුවන් ඕන නම් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. constants වලට ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එහෙම එළියට ගත්තොත් ඒකට ඔයාලට ලේසි වෙනවා. e to the power minus 0.05t තමයි ඇතුළේ ඉතුරු වෙන්නේ. dt. ඒ කියන්නේ 90 මෙන්න මේ කලින් වගේ දැන් e to the power minus 0.05t වල integration එක minus 20 e to the power minus 0.05t. ඒ කියන්නේ ඒක integration එක එතකොට මෙතනත් ඒකමයි එන්නේ 90 multiplied by minus 20 into e to the power minus 0.05t තමයි ඒක integration එක එන්නේ. ඒකත් 0 to 6 යන එකක්. ඊළඟට මම කෙලින්ම මෙතන ලියන්නම් minus 20 e to the power minus 0.05t multiplied by 28 minus 4.5t. කෙලින්ම ඊට පස්සේ මෙතන ලියනවා minus 90 into minus 20. ඒ කියන්නේ minus 1800 e to the power minus 0.05t. එතන අනිවාර්යෙන් බ්‍රැකට් එක දාන්න. නැත්නම් ඒක වෙන මොකක් හරි වෙලා පැටලිලා තමයි යන්නේ කොහොම හරි. බ්‍රැකට් එක මේ subtract වෙනුවට ඒකේ term එක negative කියලා පෙන්නන්න තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් බ්‍රැකට් එකක් දාන්න නැත්නම් පැටලෙන්න ගනී. චූට් තැනකුණත් බ්‍රැකට් එකක් දාන්න. ඒකේ ඔක්කොම 0 to 6 තමයි අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ. එතකොට definite integrals වල දැන් තියෙන්නේ ඔතනින් පස්සේ කෙලින්ම ඉස්සෙල්ලාම මේ 6 substitute කරලා ඒකේ value එක අරගෙන ඊට පස්සේ 0 substitute කරලා ඒකේ value එක ගන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම එතකොට මේ t වලට 6 දානවා. මෙන්න මේකට 6 දානවා. මෙතනටත් 6 දානවා. එතකොට ඔයාට එන්න ඕනේ value එකක් 1300 එහෙම 6 දැම්මම 1318.66 එන්න ඕනේ. minus ඊට පස්සේ මේ t වලට 0 දානවා. මෙතන මේ t එකට 0 දානවා. මෙතනටත් 0 දාලා එතකොට ඔයාට එන්න ඕනේ 1240. එතකොට final answer එක $1 million වලින් තියන්න ඕනේ 78.66 million තමයි final answer එක. එතකොට ඒක explain කරොතින් හරියට ඔයාට ඔය machine එක අවුරුදු 6ක් use කරොතින් ඒ අවුරුදු 6 total revenue එකේ present value එක තමයි මේ 78.66. එහෙමත් නැත්නම් use කරන වෙනුවට විකුණුවොතින් ඔයා අඩුම ගානේ 78.66 million බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා අඩුවෙන් විකුණන්නේ නැහැ නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය rational මේ seller කෙනෙක් නම්. ඒ නිසා ඒකේ fair market price එක 78.66 million තමයි එන්නේ.